We go on site to witness the efforts being made to return the remains of Korean War veterans to their families. We encounter successful cases of village enterprises, revitalizing local economies and creating jobs for residents. Take a look at the current state of screen sports, emerging as a new branch of leisure, and find out the secrets to its success. We introduce the day-to-day emergence of Planteriors, from public buildings to private homes. The Korean War broke out on June 25, 1950. The remains of approximately 130,000 veterans who gave their lives for their country have not yet been recovered, left alone in the cold wilderness. But there are some who roamed the country to recover those remains and return them to their families. Roughly 50 soldiers gathered early in the morning at a mountain in Paju, Gyeonggi-do Province. They belong to the Ministry of National Defense's Agency for Killed in Action, Recovery and Identification. The site is peaceful now, but during the Korean War in 1951, South Korean and Allied troops fought bitterly for 4 days against the fifth wave of the Chinese military. 전쟁 당시에는 좀 격전지로 판단이 되고 있기 때문에 유해가 많이 발굴이 될 것으로 판단이 된 지역이고, 그래서 좀 집중적으로 인원들을 투입을 시켜서 발굴 작전을 실시를 하고 있습니다. 170,000 Korean soldiers died or went missing in action during the war. Among them, the remains of 130,000 have yet to be recovered. The difficult process involves digging 170 sites to recover a single missing soldier. Spades are the only equipment. Countless personnel must scour the mountains by hand. 장비를 사용할 수가 없습니다. 예를 들어서 포크레인을 사용한다든지 그렇게 했을 때는 전사자 유해가 너무 훼손이 심하기 때문에, 그래서 기초 발굴 병력에 의해서 삽으로 해서 이 산을 다 굴토를 진행하면서 지금 보시는 것처럼 그 유해가 이렇게 나왔을 때는 전문 발굴팀이 투입이 돼서 정밀 노출을 하면서 진행을 하고 있습니다. If bone fragments or suspected remains are found, artifact excavation techniques employing bamboo knives and brushes are used for more delicate work. After hundreds of thousands of brushstrokes, the scattered remains of a war veteran reveal themselves. 이분 같은 경우는 발굴 도중에 최초로 지금 두개골이 먼저 식별이 되셔서 저희가 이렇게 들어와서 이분이 어떤 자세로 누워 계실지 추정해서 지금 발굴한 결과로 지금 이렇게 나와 있습니다. These young soldiers gave their lives for their country, but could not return to their families. The recovery teams are left speechless each time fragmented remains are found. 나라를 위해서 목숨을 바쳤기 때문에 당연히 끝까지 찾아서 유가족의 품으로 돌려보내드리는 것이 당연한 도리이고 또 무언의 약속을 지키는 것이 않느냐 이렇게 생각을 합니다. The remains of Korean soldiers are moved to the Ministry of Defense's Central Laboratory to be accurately identified. Located within the National Cemetery, the Central Lab is equipped with cutting-edge technology for the veterans' recovery and identification. Researchers in fields like law, biology, and physical anthropology use equipment such as 3D scanners and dental X-rays to analyze and ID the recovered remains. 전사자 유해가 발굴과 수습 과정을 거치고 나서도 계속 도식과 파괴가 되고 있습니다. 그 전에 저희가 이런 유해 자료들을 디지털화할 필요가 있어서 작업을 하고 있는 거고요. 이런 자료를 획득하고 나서 이후에도 복원을 한다거나 아니면은 개체별로 비교 연구할 수 있는 자료로 저희가 활용하고 있습니다. Unique traits of badly damaged remains are found using the latest technology. By discovering the age and cause of death of the recovered through DNA information from the remains,
A match can be made with pre-registered information on the war dead for a final return to surviving family members. 유해가 조각으로 너무나 작게 나오거나 너무나 상태가 안 좋을 경우 유관으로 인골인지 수골인지 또는 어떤 특이사항이 있는지 알 수 없는 경우들이 있습니다. 그런 경우에는 이 유해를 얇은 절편으로 만들어서 유해의 세포 배열이나 유해의 세포 어떤 형태를 관찰을 해서 이게 인골인지 수골인지 또는 어떤 특징이 있는지를 관찰하고 있는 중입니다. Many soldiers toiled for the last dozen years to recover the remains and belongings of the deceased veterans. A special exhibition was held to display these remnants of those killed in the Korean War. Damaged and rusty helmets and cartridges, and boots which have been worn down to leave only the soles, illustrate the severity of the war and the tragedy it became. 유해 발굴 사업의 궁극적인 목적이 신원을 확인해서 유가족을 찾아주는 것인데 그러려면은 유가족들의 DNA가 필요합니다. 그 DNA가 친가 외가 8촌까지 가능한데 그러한 분들이 가까운 보건소나 군부대를 방문을 해서 DNA를 그러니까 타액, 면봉으로 타액만 제공해 주면은 신원 확인하는데 큰 도움이 되리라 이렇게 생각을 합니다. 67 years since the Korean War, countless patriots remain in eternal sleep in their nameless mountains. Even now, the Agency for Killed in Action, Recovery and Identification continues its noble battle against time to recover every last patriot and send them home. Residents who participate in village enterprises generate jobs and profit, contributing to the local economy. One by one, successful cases are emerging throughout the country. We met with people who are finding new hopes through the resources their villages have to offer. This small rural village in Yangpyeong, Gyeonggi-do Province appears more lively than others of its kind. It's thanks to the local village enterprise, from which an intoxicating aroma can be detected. Perilla seeds are the main ingredient used by this company, which recorded nearly $800,000 in sales last year by producing and selling low-temperature compressed oil. It was a group decision made by the local residents. 들깨가 여름 작물인데도 서늘한 곳을 선호해요. 그리고 서늘한 곳에서 자란 것들이 맛있고 그래서 여러모로 그 양평이라는 지역적인 그 환경이 들깨에 너무나 어울려서 선택이 됐고요. 트렌드에 맞는 것들을 조사하다 보니까 씨앗 종류가 슈퍼푸드로 각광을 받고 있었고 그리고 거기다가 오메가3라는 것이 현대인에게 현저히 부족하다는 것이 조사가 되었어요. 그래서 이것이 아이템이다. 한번 해보자. 이렇게 됐습니다. In early June, workers are busy planting perilla seedlings. They place the plants at regular intervals to harvest as much healthy perilla as possible. Planted this way and tended to over the summer, the plants are ready for harvest in late October or early November. The harvest is used to produce oil all year long. Since the formation of the village enterprise, profits increased for both perilla farmers and those growing other crops. 한 가지만 심어가지고서는 지금까지 이제 풀밭이 있게 되잖아요. 근데 이제 그것을 피해서 한 작목을 하고 또 이모작을 하게 되니까 수확을 더 올릴 수 있는 이점이 있고요. As the plants were grown with such care by the residents, the process of producing perilla oil is likewise a painstaking one. Perilla seeds are sensitive to temperature and moisture. Because of ever-changing conditions, the process of producing oil required endless trial and error. Pressed at low temperatures from raw perilla seeds, the oil is less aromatic than the oil from roasted seeds, but the benefits are twofold. There is a higher concentration of omega-3 and no benzopyrene, a known carcinogen. The result,
was a highly competitive perilla oil. These benefits lead directly to sales. Thanks to positive word of mouth, the oil became a hit at local food shops nationwide, as well as online and offline channels, including open markets and home shopping channels. 2014년에 창업해서 2015년에 저희가 1억 매출했고 2016년에 9억을 했습니다. 그거는 뭐 저희가 뭐 잘해서 뭐 마케팅을 잘해서 이런 것보다는 시대에 그 맞는 음식을 저희가 내놨고, 그리고 그것이 또 진솔한, 요새는 이제 기업의 가치도 중요한데 저희가 사회적 기업으로서 충실히 그걸 이행하면서도 좋은 먹거리를 내놨기 때문에 폭발적으로 정말 성장이 됐습니다. The village enterprise was launched with just one oil press, obtained through government support. Through the residents' efforts, the entire process of pressing, filtering, filling, capping, and labeling was automated despite the small scale. HACCP certification was obtained, as well as a patent for the equipment. Last year, the company received the top honor at the Village Enterprise Awards hosted by the Minister of the Interior. As the company grows, its employees feel a sense of accomplishment. 살아가는 데 있어서 정신적으로나 육체적으로나 모든 면이 저한테는 좋았습니다. 그리고 제가 또 한 가지 더 좋은 것은 경제적으로 조금씩이나마 도움이 되는 게 더 좋았습니다. 양평군에 있는 들깨를 다 사들이고도 모자랄 정도가 되니까 농민들은 안심하고 그걸 재배할 수가 있다는 장점이 있고요. 협동조합도 결사체이면서 사업체입니다. 그렇기 때문에 이윤이나 이렇게 살아남는 거에 소홀히 할 수가 없어요. 그래서 저희는 이제 내적으로는 저희가 이제 특허를 출원해서 그 진입장벽을 높여나갈 거고요. 제가 지금 앞으로 구상하고 있는 거는 제조업과 그 서비스업을 합친 그런 형태의 농촌 체험 관광까지 연계하는 그런 사업 구상을 하고 있습니다. Village enterprises create jobs and add vitality to local economies. Hopes are rising that they will secure a strong foothold among local communities. Sports, once played entirely outdoors, are now enjoyed on indoor screens. Screen sports rooms that employ virtual reality technology are emerging as a popular new cultural space for leisure. We looked into the current status of screen sports and learned about the reasons for its popularity. This is located in downtown Seoul. Inside, uniforms of famous baseball teams and autographed balls are on display, and multiple doors come into view. Inside one of the doors is what looks like a miniaturized baseball stadium. It's what's called a screen baseball room. Pro baseball is enjoying an era of 8 million spectators. Fans who were regulated to the stands in the past can now have a go at swinging at the bat in person. Hence the explosive popularity. 영화관이나 카페를 가는 것보다 훨씬 활동적이어서 그런 부분이 재미있어서 친구들 만나는 모임 장소로 자주 오고 있습니다. 아무래도 야구가 뭐 도구도 많이, 장비도 많이 필요하고 인원도 많이 필요한 스포츠인데 그 제한점을 없애는 스크린 야구장이라는 대안이 딱 생기니까 많은 분들이 찾아주시는 것 같고요. What's more, they use cutting-edge sensors to detect the direction, speed, and strength of a ball hit by the player. The distance between the screen and mound in the room is 18.44 meters, the same as in a real baseball diamond. The balls used are also real game balls, adding to the sense of reality. The difficulty level can be adjusted according to the player's expertise, so there's been a spike in families visiting as well. 기존에는 아무래도 이제 성인 남성이나 20대 분들, 회사원분들 위주로 많이 찾아주셨는데요. 최근에는 이제 저희 방이 이제 개인 난이도가 조절이 가능해서 혼성으로 커플이나 가족 단위로도 많이 찾아주시고 있고요. 이제 이용하시는 연령대가 점점 다양해지고 있으세요. The enjoyment of sports through screens in indoor rooms began in the late 90s with screen golf rooms. 8,000 screen golf venues are operating throughout the country.
sports rooms popularized through golf are expanding to include baseball, shooting, and horseback riding. 골프라는 게 일단은 가격도 비싸고 그다음에 시간도 오래 걸리고 시간도 맞춰야 되고 그런 거를 쉽게 우리 동네에서 뭐 쉽게 있는 건물 안에 들어가서 쉽게 접할 수 있기 때문에 예, 그런 것 때문에 스크린 스포츠가 이렇게 활발해졌다고 보고요. 그 골프 이외에 여러 가지 시간이라든가 아니면 공간이라든가 아니면 비용 측면에서 제약이 있는 종목들은 스크린 스포츠의 형태로 계속 발전할 것이라고 봅니다. Experts point out that Korea's unique bang or room culture also added to the popularity of screen sports rooms. 특히 우리나라 사람들은 이렇게 방 문화가 많이 발전해서 방에서 스크린 스포츠뿐만 아니라서 뭐 담소도 하고 뭐 술도 한잔 하고 그 대화도 많이 할 수 있기 때문에 그런 방에서 하는 그런 게 스크린 스포츠의 특징이기 때문에 더 인기가 있다고 봅니다. With the rapid growth of screen sports rooms in downtown areas, some places are emphasizing unique experiences. A screen shooting range in the middle of Seoul's Yeouido Island is one example. The flashy neon signs and purple-tinted interior bring to mind a trendy pub rather than a screen shooting range. It's popular as an after-work watering hole for office workers because the games can be enjoyed with beer and simple snacks. 뉴욕의 맨하튼에 있는 스포츠 펍과 같이 그 누구나 와서 즐겁게 시간을 보낼 수 있는 컨셉으로 이제 준비하다 보니까 인테리어에 신경을 많이 썼고요. 인테리어도 이제 보시다시피 화려한 조명이 있고 또 신나는 음악이 있고 스트레스를 풀 수 있는 그런 인테리어 효과도 한 몫을 하고 있는 것 같습니다. Since each game takes only 5 to 10 minutes, it's also popular among workers looking to vent some steam during their lunch break. 이거 짧은 시간에 할 수 있는 거라서 점심시간이나 이렇게 쉬는 시간에 한두 번씩 와서 하면 되게 좋은 것 같습니다. Above all, higher level technology is used compared to earlier shooting games, adding a greater sense of reality to this formerly unfamiliar sport. 저희는 격발감이 이제 에어가 있어서 손가락을 하면 진짜 반동이 느껴집니다. 그리고 이제 대형 화면이라는 장점이 있고 거기에 또 사운드가 좀 크게 들리니까 거의 뭐 실감나는 사격의 연출이 이제 진행되는 것이 일반 게임 사격과는 전혀 다르게 반응이 되고 있습니다. The domestic virtual sports market, dominated by screen sports, is expected to grow in size from $88 million in 2007 to $4.49 billion this year. Experts predict that screen sports rooms will evolve in even more diverse ways in the future. But they advise that before this can happen, new technologies and contents must be developed. 스크린 스포츠의 기술의 핵심은 이제 IT니까 뭐 센서라든가 뭐 이런 영상 처리라든가 이런 건데 그것보다 더 중요한 거는 그 기반한 아이디어를 기반으로 한 그 콘텐츠가 관건이라고 봅니다. According to the Ministry of Culture, Sports and Tourism, the #1 leisure activity among Koreans last year was watching TV. For people in Korea who enjoy leisure activities in such a passive way, screen sports rooms are offering a new cultural alternative, low in price and unlimited in terms of time or space. Plants are becoming a part of design. Planteriors, or interior designs that incorporate plants, are becoming a hot new trend. From public buildings to private homes, we learn how planteriors are becoming the norm. This is Seoul City Hall. Inside the building is a green wall that stretches up to the 7th floor. It's the vertical garden that was installed 5 years ago. 그 서울 광장에서 시작되는 녹색 기운이 시청 안으로 들어오고 그리고 이런 시민들의 살아 숨쉬는 그런 생동감이 그 시청 안에까지 들어온다는 개념으로 계획되었습니다. The vertical garden is 28 meters tall. It's a third of the area of a football field. This interior vertical garden is also called a bio wall, that is,
a living, breathing wall. Because living plants are part of the wall, the advantages go beyond mere decorative effects. The gardens and the terraces are beautiful indoors. I haven't seen anything like it. It's so amazing and it's impressive and it's clearly a lot of work. 식물이 많아서 공기가 정화되는 것 같고 저까지 기분이 산뜻해지는 것 같습니다. 70,000 plants belonging to 14 species are planted here, including devil's ivy, ardisia, and philodendron. 시각적으로 이제 쾌적성이 확보되는 이제 시각적인 효과가 있고, 그리고 온도와 습도를 조절하는 이제 여름과 겨울철에서 실내 그 공기질을 개선시키는 효과가 있고요. 그 이것과 함께 이제 미세먼지라든가 아니면 실내 오염 물질을 이제 흡착하는 효과가 있습니다. How is this enormous vertical garden tended to? The watering system is controlled by a computer in the central control room. About 10 tons of water are used every 2 weeks. The City Hall vertical garden has become a sole hotspot, but instances of plants being used for interior design can be found in various places. With this increased interest in planteriors, has come a growth in related specialized businesses. This company, located near Seoul Forest, is a consulting firm specializing in planteriors. They have been seeing a spike in consultations recently. 창업 공간에서도 식물 인테리어를 원하시는 분들이 많아서 컨설팅 의뢰가 좀 많은 편이고, 또 올해 들어서는 실내 그 주거 공간에도 좀 의뢰를 하는 경우가 많아서 확실히 사람들이 식물 인테리어에 대한 좀 관심이 높아졌다고 생각을 해요. Various potted plants and design objects are introduced through the showroom. Many people have also been visiting recently to find companion plants. 1인 가구들 같은 경우에는 반려동물을 키울 때 조금 책임감도 더 높아지고 많이 케어를 해줄 수 없는 단점이 있는데, 동물 대신에 식물을 키워보고 싶어요 하시는 분들이 생각보다 많아요. The belief is that planteriors are not just a passing trend, but a field of interior design which will continue to grow. 도시화가 빨리 되면서 녹색 공간이 많이 없어지잖아요. 그러다 보니까 사람들이 오히려 더 이제 이런 식물이나 녹색 공간을 찾게 되는 것 같고, 그러다 보니까 이제 자연이 주는 뭔가 기본적인 치유라던가 뭐 마음을 편안하게 해주는 거라던가 그런 많은 장점들을 조금 더 가까이 느끼고자 하기 때문에 사람들이 실내에 식물을 많이 들이는 거라고 생각을 하거든요. 그래서 아무래도 식물이 많이 있으면 좀 사람이 릴렉스가 되고 편안해지는 느낌이 있어서 또 많이 찾으시기도 하고. This is an apartment in Seoul. Potted plants that decorate the living room bring to mind a small garden. Homeowner Baegun-sun began growing plants for the children and turned to planterior design a while ago. 결혼할 때부터 키우기는 했는데 아이들하고 있으면서 아토피가 있어서 더 많이 키우게 됐는데 이게 효과가 좀 있는 것 같아요. 초보자들도 다 키울 수 있는 되게 쉬운 식물들이 많고요. 스파티필름이나 뭐 금전수, 그다음에 안시륨 이런 나사에서도 되게 검증된 공기 정화도 많이 되면서 초보자가 키우기 쉬운 그런 식물들 위주로 키우고 있습니다. Plants like Yuma and peace lilies are incorporated into the interior design. The use of space and visual effect are excellent. Ms. Peck placed air purifying plants in the kitchen where carbon monoxide and carbon dioxide levels climb when cooking. And she placed plants that emit negative ions while removing carbon oxides in the children's bedroom. The presence of plants in the house has also changed the daily routine of Ms. Peck and her children. 요새 미세먼지 많아서 밖에 못 나갈 때 많은데 아이들하고 있으면 외출하지 않아도 집 안에서 초록이를 볼 수 있으니까 그런 부분도 있고, 그다음에 공기도 조금 더 맑은 느낌도 있고 아이들 정서에도 좋고, 그다음에 저희 집에 먹을 수 있는 허브유로도 좀 키우거든요. 애들하고 같이 따기도 하고 그래서 이런 부분에 있어서 굉장히 좀 정서적 도움이 많이 되는 것 같아서 좋습니다. The spatial design of planteriors break down boundaries between the outdoors and indoors by harmoniously arranging people and plants. Thanks to each small pot's charming ability to add rhythm and stability to an entire space, it is taking a place as a beloved culture
in the lives of modern people exhausted by the day-to-day.